Good day to you, students of the fourth year, and welcome to this electronic lesson for the module of translation of, or legal translation. In the previous lesson we mentioned some of the aspects of a judge in accordance to the Iraqi constitution. This is the continuation, which is the second part. We discuss the vocabularies that are often used in the Constitution regarding Article number 93, as well as, Article 94, with the sub-articles of Article 93, consisting of the first and second until the eighth sub-article of this article. Today's lesson is a continuation. of the previous lesson which I had on campus. It says three general provisions. General, yed provisions, in this case, hukum. Provisions is also translated to ahkam, but in Kurdish, hukumatit. So general provisions is translated to hukmid gishti, ahkamid gishti. Article number 95. It says the establishment of special or extraordinary courts is prohibited. The establishment, duruskirna, special or extraordinary courts. Special, yet chawaya taibet, or extraordinary, yet istifnai, yet halaweri, what could be of her du jurit courts, yet dadgah, I'm sorry about that, yet dadgah chawanina, yet قدغه كرينه prohibited يعني قدغه كرينه بشيء هي شيء إناتش بينا درس كرين يعني let me translate it again. The establishment of special or extraordinary courts is prohibited يعني درس كرنا دادگهن تایبت یانجیت هلاویریت استثنایی قدغه. Article number 96 states that the law shall regulate the establishment of courts, their types, levels, and jurisdiction, and the method of appointing and the terms of service of judges and public prosecutors, their discipline, and their retirement. Article 96, as I said earlier, states that the law shall regulate, yada yada to the end, until their retirement. If I were to translate this, the law shall regulate the establishment of courts. Devit yasa چه دشتی ریخستنا درست کردنا دادگهان their types جور وان levels پلین وان and jurisdiction و jurisdiction مگود بو توخی بتویت یاسایی. Just a very small comment here. Suppose we're establishing the district court, Duhok district court. We'll clarify by law that Duhok's jurisdiction or the Duhok district court with regards to this to its jurisdiction does not go beyond the frontiers of the city of Duhok. ونمونا ما دادگه چکر یا ناچه دهوک یا کد بیجن دویل دام دویل دیار بکن توخی بتوی یت یاسایی که در راک هفنش اشتدشتی اش توخی بین باجر دوکش حدود دهوکه دا. And the method of appointing and terms of services of judges and public prosecutors, their discipline and their retirement. و هر وصا دویل یاسا چه تشیجی بکتن ریکا ورگرتنا و خدمت کردنا که یا دادوران و هر وصا یا داواکار گشتی و ریکا برزفت کردنوانا عقوبه کردنوانا و او ریکا بتهنه خانه نشین کردن تیدا بیت دیار کردن یعنی دی پیاسای افشته خر هنه کردن چه درز بونا دادگه که جوری پلاوی توخیبه توی سیاسی ریکا ورگرتن و خدمتا که یا دادوران و داواکارین گشتی ریکا برزفت کردنوانا عقوبه کردنوانا و هر وصا او ریکا کو پیتهنه خانه نشین کردن. Article 97, which pertains to the topic of supreme ordinary court judge removal and mandatory retirement age for judges. اما گیره ده هنده کاتش حالت دا دادور اتهنه لادان آنجیک دادور اتهنه اکود بیجن خانه نشین کردن. Article 97 states, judges may not be removed except in cases specified by law. Such law will
determine the particular provisions related to them and shall regulate their disciplinary measures. Judges may not be removed except in cases specified by law. يعني كترجمة ورقيران نابيت دادور بين اللادانش کار خو ابتني شلایه که یاسایی آنجی ابتنی ابوین ابید اوا یاسایی بود دیار کری. Such law will determine the particular provisions related to them and shall regulate their disciplinary measures. اف یاسای هنیجید بجیتن آنکو یاسا دی چه تشتی دیار کتن احکام دیگری دای وان دادوران که اوید هنه دیری خستن و هر وصا ریکین برزفت کرناوان آنجی او ریکارت هنه ورگرتن بدجی وان دادوران. Article 98, this requires some sort of explanation because, many the students are not familiar with the duties of a judge, so I need to explain it here. Article 98 states that a judge or a public prosecutor is prohibited from the following. Before I translate this, a public prosecutor, is anyone who prosecutes someone on behalf of the government. داوکاری گشتی هر کسی بیتن کو شوله اسکالت برنی و پریو برنا اسکالت کی بدجی کسی کی الجه حکمت راد بیتن ام بینوا داوکاری گشتی a public prosecutor. Okay? So a judge or a public prosecutor is prohibited from the following. بشرط دادور و داوکاری گشتی یا قدغه السروانا اوین خواری بکن. One, first, combining a judicial position with the legislative and executive positions and other employment. نابید به هیچ شکل چوکو از زانین بوچی دوید اوه رون کرنه اکتدا بیتن هندی که قاضیه آنکو دادوره دو سی کاره گیتین یا ایکی دادور کرن judicial position یه احکامات داریخیتن یا دوی legislative تشریعات داریخیتن و یا سیه بجه اینانا چه دشتیه بجه اینانا احکامایه جه اینانا احکامایه نا چه بید دادور ترجمه نا چه بید دادور هر سی کاریت خو ایک دم دا بکد اگر بو دادور دوید آن یا ایکی وکو مگوتی judicial position بیتن او یعنی کاری خوی دادوری را بیتن یا آن دی بیتا مشرع یا آنجی دی بیتا وی کس او کس اوی بجه اینانا و احکامات کتن یعنی نا چه بید نفسی دمیدا رامان او نا چه بید نفسی دمیدا دادور دادوری بکد و هر وصا تشریع جی بکد و نفسی دمی جی دا احکام جی بجه بینیدن نا چه بیتن و هر کاره که دی جی بیتن بیگ وقت ایک دم دا نا چه بیتن دادور بکد. Number two, second, joining any party or political organization or performing any political activity. یعنی دویتن دادوری چانی بید یه سربه خوبیدن. Article number 100, it is prohibited to stipulate in the law the immunity from appeal for any administrative action or decision. It is prohibited to stipulate in the law immunity from appeal bishten nachebitan dama کارکی اداری بهت کردن آنچه بریاره که اداری بهت کردن تو نابیت یاسایدا تو چه بکی تو رابیا کد بیجن مناعتی آنکو وکد بیجن رخنه لیگرتنی تعنیل سر راکی مقصد جی چیه که از شرح بکن اگر هات جهکی جهات گریدای حکومتی بریارک دا یاسایدا حقی هی یاسایدا کو کسک طعنی رخنه لیگرتن چه تشتی بکتن الوی یاسای بکتن آنکو عفوا الوی جوره بریاره بکتن چه اداری بیتن چه که مگوتی کاره که اداری بیت تا دیمایی که اف بنده هنی دوشتتن ناچه بیت it is prohibited ناچه بیتن تو چه تشتی مناعت حصانت ابدهی کو اگر هات بریارکات دانانه کتو بیجی اوه ادی دیماهی که نایتا گهارتن دویتن یاسایین تو و کت بیجن در فتی بی کوتعن آنکو رخ نگرتن بهینه کرن سرهر بریارکا یا اداری بیتن آنجی کارکه اداری بیتن. Article number 101, a state council may be established specialized in functions of the administrative judiciary, issuing opinions, drafting and representing the state and various public commissions before the courts except those exempt by law.
اگه بین ورگرین a state council may be established یا گنجایه کو انجمنه که دولت بیت درست کردن کو کاری وی چتش بیدن کاری وی او بیدن پست دادوری اداری تایبت من دیاوی بیدن و هر سا دانا فتوای issuing opinions آنجی دانا رایان drafting دارشتنا یا سایان and representing the state and various public commissions before the courts و هر وصا نینرت کرنا چه دشتی یا دولتی و هر وصا دسته گشتی بسر دولتی و البرانبری آنجیل اللایک الجهه دادوری دابیتن ابتنی او نبید اگه یاسای او تشتای وکود بیجن هلاویر کر بیتن آنکو دیار کر بیت کو انجمن دولتی آنجی دولت الفی تشتی لیبوریه آنکو دیویتن اف انجمن دولتی آنکو مرمجی اوه کو those exempt by law آنکو مرمجی اوه کو انجمن دولتی نابیتن کود بیجن تمثيله آنجيل جه دولتي راب بيتن بو هر جورة كاركي ياساي. I understand this topic is slightly difficult because the thing about the Iraqi constitution or the constitution of any country is that it requires interpretation. You need to interpret the articles and the ramifications of an article and the implications of an article, and sometimes even it goes as far as trying to understand what is implied in a legal article or an article inside or in the Iraqi constitution. But anyways, for our purpose, what's important is only to translate these documents, these articles of the Iraqi constitution, and as well as these sub-articles of the Iraqi constitution. But remember, as I said on the test, you understand that the language of the Iraqi constitution is slightly difficult for a lot of students because as I said, there's a lot of the structure of the sentence could be difficult for students to understand, but don't worry about it. You can rely on the translation that I provide you, and you can rely on the sentences that I've used here with regards to the translation of these articles. On the test, you are only required to translate these articles and using your own words. It's you're not bounded to memorize the Kurdish or the Arabic version of the Iraqi constitution. All you need to do is to understand the vocabularies, make up your own understanding, and make up your own translation, and transfer the translation onto paper. And I'm pretty sure I'll give you full credit for that if the sentences or the translations are correct. With that being said, I wish you a very beautiful day and take care.